Hi students, this is A. Mandri Kumar Rajesh. In this video, we are going to discuss the topic called development of monosporic embryo sac or the development of female gametophyte. The female gametophyte is otherwise called as embryo sac, which contains egg. Then the embryo sac which lies in the nucleus of the ovule. Here I have drawn the structure of embryo sac only. I have been drawn the structure of ovule. So from the structure of embryo sac, you are able to find the egg. Now, the embryo sac is the nucleus of the ovule. It lies inside the nucleus of the ovule. Then this the embryo sac developed from functional megaspore. The female gametophyte or the embryo sac developed from functional megaspore. Functional megaspore. So the development of female gametophyte or embryo sac is called as megagametogenesis. Megagametogenesis. Then megaspore is the first cell of the female gametophyte. Megaspore is the first cell of female gametophyte. The nucleus of the functional megaspore only get mitotically divided, and they are developed into embryo sac. So, in the functional megaspore nucleus get divided mitotically and they develop into embryo sac. Then, based on the number of megaspore that develop into an embryo sac, we have three types of embryo sac. Monosporic, bisporic, then tetrasporic. Monosporic means the embryo sac which is developed from one functional megaspore. The remaining three megaspores get degenerated, and that type of embryo sac is called as monosporic embryo sac. Here we have four megaspores. This one is the functional megaspore. This megaspore is called as functional megaspore. The remaining three megaspore get degenerated. So, the development of female gametophyte or embryo sac takes place with the help of one functional megaspore, and that type of embryo sac is called monosporic embryo sac. In bisporic embryo sac, two functional megaspores are involved in the development of female gametophyte or embryo sac, and that type of embryo sac is called as bisporic. In the case of tetrasporic, all four megaspores act as a functional megaspore and they develop into an embryo sac, and that type of embryo sac is called as tetrasporic embryo sac. In this video, I am going to tell about the development of monosporic embryo sac. So, this monosporic embryo sac is first illustrated in the plant called Polygonum divarigatum. The monosporic embryo sac was first illustrated in the plant called Polygonum divarigatum. Then this monosporic embryo sac contains 7 cell and 8 nucleate embryo sac. 8 nucleate embryo sac. So this is the structure of monosporic embryo sac, which contains 1, 2, 3,
4 5 6 7 cell 7 cell சரிங்களா எத்தனை செல் இருக்கு பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 cell 8 nucleus 1 2 3 4 5 6 7 8 சரிங்களா so this polygonum type of embryo sac இது எந்த பிளான்ட்ல முதல்ல ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க polygonum divagatum அதனால இந்த 7 celled 8 nucleate type என்ன சொல்றாங்க polygonum type அப்படினு சொல்றாங்க polygonum type of embryo sac னு சொல்றாங்க சரிங்களா polygonum type of embryo sac அதுல 7 cell 8 nucleus தான் இருக்கும் 7 cell 8 nucleus தான் இருக்கும் so 7 cell 8 nucleate type of embryo sac is most common type of embryo sac in angiosperms சரிங்களா the 7 celled 8 nucleate embryo sac is the most common type of embryo sac in angiosperm then அது என்னன்னு சொல்றாங்க polygonum type னு சொல்றாங்க ஏன் first it was reported in the plant polygonum divaricatum then this type was first described by the scientist Strasberger I think the year will be in the year 1879 சரிங்களா இந்த ஈவென்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராஸ்பெர்கர் in 1879 இப்போ எப்படி 7 cell 8 nucleate சொன்னேன்னு தெரியுதா இங்க பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 செல் இருக்கு அந்த 7 செல்லுக்குள்ள எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்குன்னு பாருங்க 1 2 3 5 6 7 8 சரிங்களா அதனால 7 cell and 8 nucleate இப்போ இந்த எப்படி how this embryo sac monosporic embryo sac develop அப்படிங்கறத பாப்போம் சரிங்களா so here we have 4 megaspores among the 4 3 megaspore get degenerated இந்த 3 megaspore என்ன ஆயிருது get degenerated this megaspore is called as functional megaspore which lies towards the chelacal end அப்ப இந்த megaspore தான் functional megaspore னு சொல்றோம் இது எதை நோக்கி இருக்காம் chelacal end நோக்கி இருக்குது சரிங்களா then this functional megaspore undergoes mitotic division 1 and it develop into 2 nucleate stage சரிங்களா that megaspore contains 2 nucleus at each pore சரிங்களா இங்க ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு இங்க ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு சரிங்களா then that megaspore undergoes mitotic 2 division அப்ப என்ன நடக்குது it become 4 nucleate stage mitotic 2 குள்ள போகும்போது that megaspore become 4 nucleate stage then it undergoes mitotic 3 then it become 8 nucleate stage mitotic 3 division குள்ள போனோம்னா that cell become 8 nucleate stage சரிங்களா afterwards 3 nucleus develop into the 3 nucleus before that this embryo sac get elongated and the cell organization takes place சரிங்களா இந்த embryo sac என்ன ஆகுது get elongate then the cellular organization takes place inside the embryo sac இப்ப cellular organization என்ன இந்த embryo sac elongate ஆகுது cellular organization நடக்குது அதுதான் இந்த egg cell அதாவது egg apparatus polar nuclei then antipodals இது எப்படி மாறுது அப்படின்னு பார்ப்போம் சரிங்களா அப்ப நான் என்ன சொன்னேன் the embryo sac get elongated and the cellular organization takes place inside the embryo sac னு சொன்னேன் அப்போ the 3 nucleus get developed into egg apparatus this 3 nucleus get developed into egg apparatus so the remaining polar nuclei
the remaining one nuclei moves towards the center and that nucleus is called as upper polar nucleus. சரிங்களா? இந்த மூணு நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகுது சேர்ந்து எக் apparatus ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப ரிமைனிங் எத்தனை நியூக்ளியஸ் இருக்கு? ஒரே நியூக்ளியஸ் இருக்கு. And they are present at the upper side. சரிங்களா? அது என்ன ஆகுது? It moves towards the center. It moves towards the center and that nucleus is called as upper polar nuclei. அப்ப இந்த நியூக்ளியை நம்ம என்ன சொல்றோம்? upper polar nuclei சொல்றோம். கீழ என்ன இருக்கு? Again in the opposite side. இத வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க? மைக்ரோபைலார் எண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This end is called as chelacell end. சரிங்களா? இப்ப இந்த chelacell endல எத்தனை நியூக்ளியர் இருக்கு? 4 நியூக்ளியஸ் இருக்கு. சரிங்களா? 4 நியூக்ளியர் இருக்கு. அதுல 3 nuclei develop into antipodals. The remaining one nuclei is called as lower polar nuclei which moves towards the center. அப்ப கீழ இருந்து என்ன ஆகுது? ஒரு போலார் நியூக்ளியை எங்க போகுது? மேல பார்த்து போகுது. சரிங்களா? அப்ப அந்த நியூக்ளியை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? lower polar nuclei சொல்றோம். Then the two polar nuclei get fused together. சரிங்களா? அந்த ரெண்டு போலார் நியூக்ளியும் என்ன ஆகுது? ஃபியூஸ் ஆகுது and that structure is called as secondary polar nuclei. அந்த ரெண்டு போலார் நியூக்ளியும் ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுது. அதுதான் secondary polar nuclei. So the three nuclei get developed into egg apparatus. The remaining one upper polar nuclei moves towards the center. Then in the chelacell end, 3 nuclei get developed into antipodals. Remaining one nuclei moves towards the center and that nucleus is called as lower polar nuclei. Then these two central polar nuclei fuse together to form a secondary polar nuclei. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? Then I am going to tell about the function of filiform apparatus, then synergies and antipodals. Then the polar nuclei. Then I am going to tell about the structures which are present inside the embryo sac. Inside the embryo sac, we are able to find egg cell, synergy, filiform apparatus, secondary polar nuclei, and antipodals. I am going to tell about these structures. First, egg cell. Egg is the large cell. Which contains prominent nucleus, cytoplasm, and a vacuole above. அப்ப இந்த egg cellக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குது? ஒரு prominent nucleus இருக்கு, cytoplasm இருக்கு, vacuole இருக்கு. Then அந்த egg cell எப்படி இருக்கு? பெருசா இருக்கு. When compared to synergies compare பண்ணும்போது egg cell எப்படி இருக்கு? Large in size இருக்கு. So that's all about the egg cell. Then synergies are the smaller cells when compared to egg. சரிங்களா? Synergies are smaller cells when compared to egg. Present one on the both side of egg cells. பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு synergies இருக்கு, இங்க ஒரு synergy இருக்கு. சரிங்களா? Present one on either side of the egg cell. ரெண்டு பக்கத்துலயும் synergies இருக்கு. The term synergid was proposed by Strasburger. The Strasburger தான் என்ன பண்ணாருன்னா, I forgot to tell that information. The Strasburger only described the development of female gametophyte. சரிங்களா? This Strasburger only described the development of female gametophyte in Polygonum plant, in Polygonum divaticum. சரிங்களா? இந்த Strasburger தான் என்ன பண்ணாரு? இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணாரு, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீமேல் கேமிட்டோஃபைட். எந்த பிளான்ட்ல? பாலிகோனம் டைவாட்டிகம் அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல டிஸ்கிரைப் பண்ணாரு in 1879. That same Strasburger only proposed the term synergies. Synergies means helper. சரிங்களா? synergy என்ன மீனிங்? helper.
சரிங்களா? So எத்தனை synergies இருக்கு? 2 synergies இருக்கு. Then this synergies contains a filiform apparatus. This synergies contains filiform apparatus, a finger-like projections in the cell which contains microtubules. இந்த synergiesல finger-like projection இருக்கு and each cell contains இந்த இருக்குல finger-like projection இருக்கு அதுல each cellல microtubules இருக்கு. Each cellல என்ன இருக்கு? Microtubules. Then this filiform apparatus can secrete some secretion and they are protective in function. This filiform apparatus can secrete some secretion and they provide protection. And what is the use of synergies? Synergies can secrete some hemotrophic substance. அப்ப filiform apparatus தான் என்ன பண்ணுது? அந்த secretion secrete பண்ணுது. அது இந்த filiform apparatus எதுக்குள்ள இருக்கு? Synergies குள்ள இருக்கு. So synergies are able to secrete the hemotrophic substance which can attract the pollen tube, and it directs the pollen tube to enter into the embryo sac. இப்போ இந்த synergies என்ன பண்ணுது? Hemotrophic substance secrete பண்ணுது with the help of filiform apparatus. அப்போ அந்த hemotrophic substance ஓட it attracts the pollen tube, it directs the pollen tube to enter into the embryo sac during fertilization. சரிங்களா? அப்போ இந்த synergies are very very important. After the entry of the pollen tube, synergies get degenerated. அது enter ஆகும்போது synergies என்ன ஆயிடும்? Get degenerated. சரிங்களா? Then antipodals. Antipodals are the ephemeral structures. Ephemeral are short-lived structures. சரிங்களா? Antipodals are the short-lived structures. Then this secondary polar nuclei get fused with one of the male nuclei and they develop into endosperm. சரிங்களா? Pollen tube carries 2 male nucleus. One male nucleus fuses with egg cell and it develops into the embryo, zygote and embryo. The second male nuclei fused with this secondary polar nuclei and develop into endosperm. So that's all about the development of female gametophyte or development of monosporic embryo sac. If you have any doubt regarding the development of monosporic embryo sac, please let me know. Thank you very much for watching this video. Thank you.